ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂਡੀ ਸੰਘੇਰਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ BC ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਡੀ ਸੰਘੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 27 years ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, so I got into it because I saw a lot of women like being oppressed, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ choice ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ families ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ choice ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ also ਜਿੰਦਾ domestic violence ਆਪਣੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ issues ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ and nobody was recognizing those issues. So then I started working with the Metropolitan Police, the West Midlands Police, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ training ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ domestic violence ਹੈ, that's one-on-one where the husband might beat up the wife. ਜੀ। But ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ honor-based violence ਹੈ, family ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, families ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ brothers, sisters, grandma, community leader, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ people ਵਿੱਚ involve ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ family ਦੀ daughter ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ that's okay, but ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ choice ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ you know ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। It's a real problem, and in England there has been some really high profile killings. Right. Last year we had over 1,300 cases of forced marriages reported. That is just the tip of the iceberg. Wow. We have thousands of cases where the community will not tell us, young people will not report their family. Right. In England now we have a criminal offence, forced marriage, and you get 7 years in prison. Okay. Yeah. So ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ, you see. So it's a really hard balance for young people to sort out. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ? ਇਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਦੈਟ ਆਨਰ ਆਫ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ what is it? Okay, the first motivating factor is around family honor. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣਾ may be dating somebody from a different caste, different religion, or sometimes ਜਿੰਦਾ like ਨਿਆਣੇ ਦੇ around their sexuality because they might be gay and the community might say no, we don't want you to, or they also about immigration is a big factor because actually especially in Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਾਂਦਾ, you know, to marry my brother, I'll marry your sister, all that nonsense needs to stop in Canada right now. And so this is the reason why I worked with Gordon Campbell, I worked with the Canadian Embassy in London last year. I've been working like with the government in Canada right now, and last year we were looking at making forced marriage a criminal offence. Right. Because there are also reasons around, say ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ disabled ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ or disabled ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ like ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ look after ਕਰੂਗਾ, so they go and marry somebody. And the problem is when these girls come here or the men come here, it's an immigration a lot of the times. Very few will marry for the right reasons to look after somebody. So I've done some research and I'm still doing research with 3 universities in England right now. And I did research with 28 countries last year in the whole of Europe. Okay. And we were looking at why are people doing like honor-based violence. So the term honor-based violence is a very big umbrella word. So it affects like honor-based violence, honor killings, FGM, forced marriages, like lots of different crimes. Also ਜਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ if they don't do what you want, sometimes parents will say, oh, my child has been possessed, is ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, or somebody's done black magic. And this is lack of education. This is people in our community, whether it's a Sikh community, Hindu community, Pakistani community, we have to recognize that actually some of those practices are out of date. They have no place in the West, whether it's in England, whether it's in Canada or in America, or even in India. You know, we have to be very clear about protecting young people. We need to be very clear about
supporting people and giving people a choice. ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਪਰੈਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਕਲਚਰਸ? Yeah. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਟਸ not ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ true. ਡਿਫਰੈਂਟ। Yeah. ਸੋ So- ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, Okay. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਲਚਰ ਮੈਰਿਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BBC ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ Yeah. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ Okay, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। Okay, so first of all, ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ, Okay. ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਕਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ from like the 60s, from the Commonwealth, we have the Sikh community, Right. we have the Pakistani community, so that's why they have ties. Now, there has been a problem in England. There was a documentary last week done called Three Girls, and where we have had young girls being groomed. So what it is, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ, you know, they start dating Muslim boys or they start dating different communities. And there has been an issue where girls have been sexually exploited. They Right. have been they've been like been moved around into gangs, and they are being raped and being abused. They've been told to take drugs and things around the country. So this is a real issue. I know that like in England that apne kai high profile cases hai jithe apniyan Sikh kuriyan jiੰਦਾ you know convert ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, you like if somebody wants to marry a non-Sikh person marries a Sikh, it doesn't matter, we ਆਪਾਂ force ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Sikh ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ. We Right. don't say that. My There's no my conversion. Bobby is an English woman, she's Right. white British, so we will not make her become Right. a Sikh. Sikh, You can't do that. But if you're dating somebody in Islam, you're not allowed to do that, because then you are called a kafir, which is a non-believer. Right. You would have to then convert into Islam, because that's just the way that works. Right. However, it's about then educating young people, educating our communities. The problem is, you know, young children, they fall in love with people, they don't understand what is going on, Harpreet, and that's the problem as well. And later on it creates tensions and also lots of other issues. Let's go for a short break. We'll be back and learn a little bit more as to what you have said ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ solution ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ, okay. ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ No, ਹੈਗੇ no. ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ Sorry. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਇਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਕੈਨੈਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਨ ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਰ, ਸਟੱਡਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਡੈਕਸ, ਰੇਲਿੰਗਸ, ਡੋਰਸ, ਵਿੰਡੋਜ਼, ਮੇਸਨਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਰੂਸ ਕੀਲਰ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। 604 858 1840 kenexbuilding.com। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਮੈਂਡੀ ਸੰਘੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸਡ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਗਰੂਮਡ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ kept aside and ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, are they willing to listen ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ honor is the most because important? actually with me, I'm the one first non-Sikh woman who works with the Muslim Council of Britain. I work with you know Regent Street Mosque, because pata ki hai, like
Sari community, Sari Sikh, Mare ni Sari Yeah, of Musliman, course. Mare ni, and we have to be very clear about that. Absolutely. And so to me, it's about educating communities. Jere hon maa pe like rat race thodi ho gayi hai, people different hai. So like they're working all the time. Their children will say, I'm in my bedroom, I'm studying. The problem is parents, some like older people who are in their 40s and 50s are not IT kind of, Savvy, you know, yeah. they're not savvy. They don't Right. understand. So they don't know that their child is being groomed. They don't know what their children are doing. So like we would talk to children and educate them to say, look, if you send a photograph of yourself on Instagram or you send it on Facebook, once you send it, it's out there. Right. So think about what you're doing. Right. So, and the problem is sometimes girls, without thinking, will think, oh, that's my boyfriend, I'm going to send a photograph. They don't think about it. And sometimes even like Sikh boys will manipulate a girl Right. and say to her, right, you're going to do something that I want you to do. And so they end up falling bigger into that kind of web of like deceit and violence. And we have to try and stop it. So like forced marriages, ਜਿਹੜੇ arranged marriage ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ long standing tradition ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ wrong ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਕੇ like people will introduce you, Harpreet, to somebody and your families will do some checks. There's nothing wrong with that. Right. This is when a family will say, right, Harpreet, you are not going to marry so-and-so because actually we have picked you a girl in India. You could say, well, look, I've got my girlfriend here, I want to marry her. They'll be like, no. And then they say to you, oh, we're going to take away your property, we're not going to give you any money, we're going to Right. disown you. And the problem is that a lot of children will go and have a marriage of convenience, then have a secret life. And this is wrong as well. So we're trying to say to families, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ talk ਕਰੋ, be very open and transparent. If you tell your children, right, we belong to the Sikh faith, or we don't mind you dating, we don't mind you having a love marriage, and being very open and transparent. But I think in Canada, there's been some real high profile cases like of Jesse Sidhu, Right. and there's been other cases where families have not liked the choices that those young people have made, and it's resulted in those people dying. And the problem we have is the community puts up a wall of silence, Harpreet, and they decide, oh, well, it's Mr. Sidhu's, is it? Akini gal karni. It doesn't matter. He did the right thing. There is Right. nothing honorable about killing somebody in the name of honor. Right. You know, there is nothing honorable about violence. There's nothing honorable about abuse. We have to be very clear about protecting young people. And it's also about parents having communication with your children. If you're Right. working 17, 18 hours a day, and then how are you expected to have a relationship with your child? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ Yeah. ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਪਾਰ It's ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ because it comes back to being socially conditioned. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ grow up ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ you know society, ਆਪਣੀ community, Bollywood, our faith, our community all has an impact Right. on who we are. ਜੀ। So we ਆਪਾਂ automatically condition ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੰਮਦੇ ਆ we ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ you know ਆਪਣਾ faith is telling you to do ਜੀ। these things, you're going to follow that path. There Right. is nothing wrong with that, but it's when you turn that to the other side of abuse. That's when it's wrong. There is nothing wrong with people's religions or beliefs. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ And this is about culture, Harpreet. It's nothing to do with religion. ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਬਟ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ Yeah. ਹਾਊ ਮਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਔਰ ਮੌਸਕ ਔਰ ਟੈਂਪਲਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ I mean in ਪਿੱਛੇ ਕਰ England ਰਹੇ? because ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ forced marriage unit ਮੈਨੂੰ find ਕੀਤੇ ਨੂੰ. ਜੀ। So you know that's a long time because actually ਜਿੰਦਾ both high profile cases ਸੀ like Brazil ਜਿੰਦਾ ਉਹਦੇ brother ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ like ਕਈ very high profile cases ਸੀ England ਦੇ ਵਿੱਚ and then we had to stand up and say to the government to say look ਸਾਡੀ community ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ religion ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ this is culture this is Right. practices ਜਿਹੜੇ people interpret ਕਰਦੇ wrong. Yeah, so people will do things and we have to give young people choices. Right. We also have to build community relations. There's nothing wrong with that. But actually, history has shown me that sometimes your police here, your social workers here, your teacher here, they're scared of being called a racist. So they will not challenge. So Right. sometimes they know that actually, say like Prabjot, his dad's going to take him out of India and going to take him. The community, the teachers are like, oh, we don't want to get involved. I don't want to be branded a racist. Right. We can't do that. So we have to be very clear about protecting young people. And
educating our community. This is what it comes back to. Han ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, like I go on ZTV, I go on all the Indian channels in Britain. And I think the only way that I can raise awareness is by going through TVs into people's houses, using the power of media. Because actually, like Mr. Work on This for This will regularly write about my work. And it's very good that you have to engage and work collectively with everyone. Right. Let's go for a short break. We'll be back. And ਇਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਨੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Okay, thank you. ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟਰੈਵਲਸ। ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਕੇਜ ਟੂਰਸ, ਕਰੂਜ਼ਸ, ਗਰੁੱਪ ਟਰੈਵਲਸ, ਹਨੀਮੂਨ ਪੈਕੇजेस ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਸ ਵੀ springtravels.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀ ਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। Surrey office 604-501-4040, Abbotsford office 604-556-4000. Once again, welcome back to the program. Mandy Sanghera ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਡ ਮੈਰਿजेस। ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ, ਜੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿजेस ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਮੈਰਿजेस ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਣ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਡੀ ਸੰਘੇਰਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੈਂਡੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਗੇਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਨ ਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਬੈਡ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਝਲਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕਲਚਰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ there are consequences in these countries that we cannot force our children to do something. Right. And then the problem is because like ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ community pressure ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ this is happening very much in Canada right now, because in Britain that is not a motivating factor. In Canada, because you can sponsor your whole family over. So ਇਹ ਤਾਂ only ਫਿਰ big magnet ਹੈ Canada ਦੀ. That's why we realised that Canada ਦੇ ਵਿੱਚ this is a real issue. And now we're having support like from Sophie Trudeau sending a video in. So the government from the top of BC, Canada is actually involved in ending child marriages, ending forced marriages. They realise that not just in BC but in Toronto and other parts, these practices are happening behind closed doors. Communities, they put up a wall of silence. ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਸ਼ਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੁਸਖਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਬਰਿਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੇਸ਼ਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਿਸਟ ਹੈ। What is your thinking? Oh my God, they say it to me sometimes. They'll be like, and I'm thinking, look, I'm Punjabi, and they're like, oh, are you? And I was like, yes, I am. And you know what? It's like now, like in England, like only karke kande bhi Sharia court chahiye England de vich, Canada vich bhi try karte hain, right, in like Toronto. So what we're saying is these countries apne ko law hega ya already, sanu Sharia law ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੋ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਸੇਇੰਗ ਲੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜੀ we're getting beaten up, we're getting raped, we're getting abused, our children are beaten up, and the problem is I'm trying to educate communities that actually
if we want to change, we have to work together. We have to work with governments, and people who are community leaders have to educate and stand shoulder to shoulder Ji. with people like myself and say, actually, arranged marriages are fine. There's nothing wrong with that. It's the forced marriages where you are not giving your child a choice, where you are not letting a person who has no capacity, say somebody who's disabled, ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ like look after नहीं कर सकता, खान पी नहीं सकता, कपड़े लीड़े आप नहीं पा सकता, शादी बारे उसको की पता है, you know, so that's why we have to like educate communities. ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, because ਮਿਲ ਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ? ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, like 95% will support you. ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 5-6% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ like the radicalized, whether they're Sikh, Hindu, Muslims, whatever they are, you are going to be very hard to crack that. Ji. But you know what, then you have to work with the kind of moderate people in the community to say ਪਰ no. ਕੀ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਵੌਇਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? Depend ਹੈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ people ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ like communities, ਇੱਕ thing ਹੈ like if there's something happening in someone's home, people will say it's not our problem. But you know what? Everyone's daughter is everyone's daughter. Absolutely. So like I'll tell you now, like in England, like if my friend's daughter was being groomed, I would not stand by and laugh. You know, 20 years ago, 30 years ago, I was everyone's daughter. Right. So when I came here, I was a Sikh daughter belonging to everyone. Right. Now, people about their own families. Right. And if you saw somebody's daughter being abused by or groomed or being forced into a marriage, people are like, oh, it doesn't matter. It's not my problem anymore. ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਹਾਂਜੀ। ਦੀ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ, Yeah. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਸਕੀਏ। yeah. ਮੈਂਡੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜਾ Yeah, ਤੁਸੀਂ thank you. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Yeah, ਕੀਤਾ please, ਜਾ on ਸਕਦਾ? Twitter, you can find me, and I have a public Facebook page as well. People can find me. And also, Sunday, up a event kar rahe hai at Ji. Langley, which not yet for the dress. We have a lot of like celebrities. We have people coming along to support this. Ji. We're raising awareness to talk about early child forced marriage. So Right. I hope people will come along and support us. And actually, we all need to just end honour-based violence. There is nothing honourable. And Harpreet, thank you again as well. Pleasure. Thank you, Tom. Thank Thank you you. for being here.